Good morning! So, this is your property consultant, Gina Imperio, and today, I'll be showing you the Sonora Garden Residences actual site and its model unit in Robinson's Place, Las Piñas. So, I'll be coming from San Bartolome, Quezon City, and the time is 2:28 p.m. I'll be taking Skyway from here going to Las Piñas. So later I'll be letting you know how many hours did it took. Medyo traffic po, ayan. Medyo slow down tayo kaya nakakapag-vlog. So yun, I'll be showing you later the actual site and its progress for the construction. Thank you! Hi! So, nandito ako ngayon sa Sonora Garden site. So, galing ako dun sa area na yun. Yun yung sales office namin, Robinson's Place Veranda. So, I'll be showing you guys the actual site for Sonora Garden. So, from the mall, walking distance lang po siya. And then, yung area na yon is BF Homes Friendship Road. So, if you're from BF Homes, doon po yung entrance nyo and exit. So, itong area na to na nilalakaran ko is yung back exit po from department store ng Robinson's Place, Las Piñas. So, yun yung exit. And then, ito yung Sonora Garden Cadence po. So, yung entrance niya is from BF Friendship Road. So, punta tayo dun sa site. Meron din kaming convan dito. Pero, ito siya, yung convan namin. So, yung convan is pwede kayong pumunta dyan, hihingin yung susi dun sa sales office, tapos pwede nyong makita yung construction site. So yun. Actually, tapos na yung structure ng buong building ng Cadence. Yan. So original turnover nung na-launch to nung January 2020 is December 2023. So as always, DMCI always complies with the building turnover schedule. So, ayan po siya. So, eto yung basketball court. You know. So, ang unang tinatapos is yung yan. So, lapit tayo. So, yung unang tinatapos is yung amenities, syempre. Yan. So, naka-forma na po. Tapos, yun yung Cadence. Yan. And then, Robinson's Department Store. So, yan po. So, later, i-check ko lang kung ilan yung percentage and then I'll let you know. So I hope you guys will subscribe to my YouTube channel, DMCI Homes Gina Imperio, for more updates and model unit showings. So later after this, meron lang akong isang tripping and then papakita ko yung model unit sa inyo. Thank you! So stay tuned! Hi! So nandito tayo ngayon sa model unit ng Sonora Garden. Actually, located lang siya. Ito yung veranda. So, ito yung veranda ng Robinsons. So, yan. Usually, dito ako dumadaan. Pag nakita nyo, pag nasa loob kayo ng Robinsons, yung ground area, ano yan, ATM machine, tas dyan ako pumapasok. Sa baba kasi ako nagpapark sa loob. So, ito yung sales office namin. So, yan yung sales office. Katabi lang ng sales office yung model unit. So, pasok tayo sa model unit ha. So, yung model unit namin laging 2 bedroom, walang 3 and 1. So, sarado lang natin kasi masyadong maingay. Okay, so, yung model unit is standard layout, 56 square meters. So, yung 56 square meters, ganito siya.
So, pagpasok nyo po, ito yung main door. So, pagpasok nyo, welcome home. So, ayan. So, yung pagpasok, ang makikita nyo po is yung living area. So, ito yung living area. Ayan. So, sa living area, pag standard layout, merong window. Tapos, pag standard layout, meron ding window, yung kitchen. So, countertop din po to. Yung inclusive po sa ating turnover are fully finished with countertop, base cabinet, overhead cabinet. So, ito yung kitchen area. So, ayan. So, yung kitchen natin. Okay? Yung maganda with the MCI Homes, very generous siya sa space. So, as you can see, ang luwag po ng aming kitchen area. So, standard po yan. Very spacious, tapos kung mapansin mo, kahit na 2 or 3 po yung nasa space, ayan o, maluwag pa po siya. Ayan o. Diba po, maluwag. So, may countertop. And then, let's go to living area. So, pinakita ko na kanina sa inyo yung living area, and then yung dining area. So, for our toilet and bath, actually, naka-ano po to, naka-model unit, pag actually model unit po, naka-interior design, pero yung idea kung paano nyo i-execute yung design ng inyong property, depende po yun sa inyo. Pero maganda rin naman na meron kayong pattern. So, let's go to toilet and bath. Sa toilet and bath, ganito po siya. Actually, ang luwag. Tada! So, yan. Yan siya. Yung ating toilet, yung ating shower area, yung ating lavatory. Yan, so where you can wash. Actually, ano siya, ayan o, tingnan nyo po. Maluwag po, di ba? So, yan yung maganda with the MCI Homes. This is for 2-bedroom po na toilet. So, labas po tayo. Lagi po yan, sa tabi po ng toilet and bath, kapag standard layout po, yung ating washing machine cabinet. So, yung washing machine cabinet, meron na po yung drainage, meron yung water supply, tapos yung ating, yung electricity po. Pero most of my clients, hindi nila yan ginagamit kasi lahat ng mga property ni DMCI, merong laundry space po sa baba. So, nagpapalaundry na lang po sila. So, ito po, naka-assign talaga dito is yung washing machine cabinet. So, cabinet talaga po yan. Ayan o, nasasara po yan. Yan. So, naka-hide siya, oh. Diba? Sobrang neat. And then, let's go to bedroom number 2. So, si bedroom number 2, ito po yung style niya. So, meron siyang parang ganito. Yan, yung space na yan. By the way, this is your living area. Your living area po, depende po yan sa discretion nyo kung saan nyo siya i-style. Madalas, nasa tapat po siya ng, nasa tapat siya ng main door or window. Pero sa execution ng interior designer ng Sonora, nandito yung living area natin. So, let's go to bedroom number 2. Yung bedroom number 2 namin is almost 7 square. So, ito po is single bed po yan. So, yung single bed, yan po. Tapos, ito yung interior designer, naglagay po ng ating cabinet system, pero hindi rin siya included. Fully finished kasi tayo, hindi po fully furnished. Yan po. So, yan po. Yan. So, yung iba nagtataka, nagpapakita kami ng model unit, fully furnished daw ba yung binibenta namin? No. Fully finished lang po. Nagbibigay lang po tayo ng idea kung paano i-execute yung ganda ng inyong property, kung gaano nyo siya i-design. Now, let's go to master's bedroom. So, yung master's bedroom yan, maluwag din po. Nakita nyo po ba na this is a queen bed, I think. This is queen bed. Ay, tama po, queen bed po yan kasi kasing laki ng kama ko. So, yan siya. Tapos, ito po, cabinet system din po yan. Tapos, yan, maluwag din po siya. Ayan. Yan, spacious po. Tapos, ayan siya. Siyempre, si master's bedroom, may access po siya sa balcony. Yan. So, ito yung balcony natin. Let's go. Yan. Spacious din po yung balcony. Ito, trending to eh. Yung ating workspace na sa balcony na po. Tapos, lagi pong window type yung ating aircon sa ating mga bedrooms kapag ka DMCI homes. Pero, pwede naman po kayong maglagay ng bawa po sa living area, gusto nyo maglagay ng aircon system. Yes, pwede po. Meron naman po siyang abang. So, ganito po yung laki ng ating
um, balcony. So, yan. Diba po? Very spacious po. So, kumbaga, hindi po siya tinipid sa, space. Very generous ang DMCI Homes when it comes to livable space. So, yung livable space na tinur ko po sa inyo is just 48 square plus the balcony po na 8 square. Kaya total of 56 square po yung gross area nito. Hi! So, itutour ko kayo sa, sa sales office namin. So, ito yung sales office. Katabi siya nung PRC. Ayan yung PRC. So, let's go! Yan. So, pagpasok natin dito sa sales office, ang makikita po ninyo is yung ating model scale. And then, we have virtual model unit for 1, 2, and 3 bedrooms. Pero may actual model unit kasi dun sa kabila na 2 bedrooms. So, for 1, meron kaming 1 bedroom na unit layout. Tapos, interior, yan. So, 360 tour. Yan, pwede natin siyang tingnan dito. Yan. So, virtual yung aming presentation for 1 bedroom kasi wala tayong actual model unit for 1 bedroom. So, ito yung walkthrough. Yan. So, actually, nabivisualize naman natin agad kapag merong mga virtual presentations kung gaano kaluwag, gaano kalaki yung ating property, gaano yung height. So, yan yung model scale natin. So, ito yun. So, ito naman, yan. So, yung kitchen. Yan. So, 2 bedroom naman to na inner unit. So, yan. So, ano pa yung makikita nyo? Siyempre, yung ating reception lobby. Yung, siyempre, yung model scale. Tapos, yung lounge natin. Yan. So, we are open from 10 a.m. Mall hours, 10 a.m. to 10 p.m. Starting daw last month pa. Pero now, we are entertaining walk-ins from malls. And then we have our manning agents if mag-walk-in po kayo. So, better din po na nakapag-inquire na kayo online para na-present na rin po sa inyo yung mga details bago po kayo pumunta. Kasi by schedule po talaga siya for presentations. Thank you guys for watching sa ating actual site visit, sa ating model unit showing, at syempre sa office po na tour. So, I hope you guys will subscribe. Thank you for watching. This is your property consultant, Gina Imperio. Bye!